dear Vsevolod Bogdanov, Mogens, dear Piergard, Jim Pumela, I saw him somewhere there, dear colleagues and friends. This is a special honor, and I'm extremely pleased to be here and to be invited and to have an opportunity to talk about the issues that are so important, it seems nowadays even more than ever before. It is also a great honor to be here in Moscow's House of Journalists once again. You here represent unions from all over Europe. We are, in a way, in our work, natural allies in fighting the threats to your human and professional right to exercise freedom of the media and freedom of expression. Journalism is an important profession. You know that better than I do. It can be a skill, a talent, even a passion in a way, a passion to tell the truth, to inform, to reach others, to communicate news using any platform. So why is this passion, this profession, so fiercely attacked, challenged and perceived as controversial in so many parts of the world? Many journalists have risked their futures, have been beaten, harassed, imprisoned, and too many have even made the ultimate sacrifice of their lives in the pursuit of telling a story, exposing once again the truth, and acknowledging the right to be heard. They deserve our admiration for their courage to tell the truth and make our societies freer, even in the circumstances where their lives or the safety of their loved ones are at stake. These courageous men and women are the vanguard for free speech, freedom of expression, and ultimately a free and democratic society. I would also mention something that I think is quite important, and once again I will say now more than ever before. Apart from physical harm, there are other less visible forms of violence which can silence a journalist. There are many of you sitting here and experiencing this. There are countless situations where there are no bruises, no explosions, and no lives are lost. Violence that creeps more quietly, that is impossible to point out and thus impossible to directly address. This is psychological violence which results in psychological pain. And we do not talk about how to cure this. Мы не говорим о том, как вылечить это, но, тем не менее, с этим журналисты сталкиваются повседневно. Это проявляется по-разному, и в виде запугивания, угроз, вам грозят, вас запугивают, вас постоянно преследуют, следят за вашей редакцией, вам не нарушают ваши права, например, по написанию каких-то статей о гражданском обществе. Вам могут посылать страшные письма по электронной почте с угрозами. Я тоже постоянно сталкиваюсь с этим. Coin de la région de l'ECE, donc il y a quelque chose en commun. Jamais vous ne connaissez pas où ces menaces peuvent devenir réalité. Mais quand même... Ваша безопасность нарушена. Я, как представитель ОБСЕ по свободе прессы, хотела бы сказать то, что, наверное, всем известно. Но, кстати, именно в Москве участники ОБСЕ в 1991 году решили принять необходимые меры по защите журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности в территории, где имеются военные конфликты. И эти меры включают и поиски пропавших журналистов, оказание помощи им и возвращение к их семьям. Звучит замечательно. Ну, посмотрите, что происходит на деле именно в рамках территории, где находятся участники ОБСЕ. Все существует только на бумаге, ничего на деле.
далее. И это касается многих государств. Безопасность журналистов – это тема моего бюро, которое было создано в 1997 году. И мы отслеживаем те случаи, которые являются нарушением принципов ОБСЕ с точки зрения свободы выражения и свободы средств массовой информации. Этим я занимаюсь повседневно. В регионе ОБСЕ, или, как мы говорим, от Ванкувера до Владивостока, журналисты часто сталкиваются с физическими атаками, нападками, запугиванием. И я часто спрашиваю, что же такое безопасная среда для журналистов, для их работы? Это значит, что нет каких-то физических нападок, или же отсутствие basis in Minsk and more recently in Missouri in the United States. Stopping arrests and convictions on trumped-up criminal charges, as in the case in Azerbaijan, where journalists already arrested on drug charges while in jail. What about Consul Khajarovsky waiting for so long to see the fate of his right to continue writing in Macedonia? I suggest to you today that all of these issues go hand in hand. Unfortunately, free speech remains subject to criminal prosecution in Europe. Less than a quarter of Council of Europe member states have decriminalized defamation. It is embarrassing now. I'm an advocate for the full decriminalization of defamation and the fair consideration of such cases in dispute resolution bodies or civil courts. We all know that current efforts to provide safety and security for media workers are not sufficient. Я считаю, что это необходимо для свободной работы средств массовой информации. Мы продолжаем принимать новые резолюции, мы продолжаем хвалить друг друга, насколько хорошую работу мы ведем, насколько плодотворны наши усилия, но что на самом деле происходит, насколько на самом деле мы боремся с безнаказанностью преступлений против журналистов. То, что мы обсуждаем сегодня. К сожалению, происходит очень мало реально. Возьмем для примера ту страну, Украину, где преступления против журналистов стали многочисленными и тяжкими. Мы стали свидетельством того, что 7 человек уже были убиты. Свобода печати на Украине подвергалась гонениям. Сначала на востоке Украины, потом в Крыму. Журналистов похищали, пытали, убивали, и эта практика продолжается. Во время своего пребывания на постбюро я была на многих конференциях, где мы рассматривали законодательные основы защиты прав журналистов, их профессиональной деятельности, обеспечения безопасности журналистов здесь, в России и в других странах мира и европейского региона. Let me now take a closer look at our host country, поподробнее Russian рассмотрим на состояние дела в Российской The Committee Федерации, to Protect принимающей Journalists стороны. reports that since 1992, 56 journalists have been murdered in Russia in connection with their work. The numbers are even greater if we take the figures produced by the IFJ and the Russian Union of Journalists. We just have to look in that direction. Союзом журналистов России и Международной Where there is федерацией no журналистов. argument is that the majority of them were local journalists из этих журналистов, reporting on которые были politics and жертвами war, corruption and враждебных human rights. действий, In most cases, there were no arrests, no convictions, обычно almost total impunity and empty promises. никаких In late 2011, the Russian parliament adopted additions to Article 144 словами, of речь the о Criminal полной Code безнаказанности. specifically to punish threats or violence against journalists as a В Российском professional уголовном rule. кодексе специально It was предусмотрена recognized as a form of ответственность за attack on угрозы constitutional относительно и freedoms. журналистов, Violence и or threats of деятельных violence лиц. against journalists or Но their угрозы relatives became насилия punishable и на самом деле by up to 5 years of corrective labor караться or up to до 6 years in jail. лишения свободы до 5 Welcoming this decision, годами. I then expressed hope that it would contribute to curbing violence against journalists in Russian В Federation. Российской Федерации My hopes were все-таки будет premature. положена
Russian Union of Journalists claims that not a single criminal case has been initiated on this provision since its formal enforcement. не было My question возбуждено today is why? на основании And of course this принятого question goes to Russian законодательства. government. И, конечно, этот вопрос должен We all быть know решен that российскому impunity правительству. leads to Что the cold происходит? shower effect Мы and знаем, to self-censorship. что безнаказанность Self-censorship ведет leads to avoiding risky и subjects, самоцензуру, first of all, и к politics and эффекту crime. холодного душа. Самоцензура Is this the уже reason crimes наблюдается. against reporters are almost Может never быть, solved? именно поэтому I не know that it is расследуются an obligation of преступления the против state, of репортеров any и modern журналистов. state in the Именно для world, того, to чтобы prove its культивировать genuine атмосферу political самоцензуры в will to журналистском protect сообществе. journalists. The independent media are the main Независимые средства instrument массовой of the информации public являются to основным disclose corruption, инструментом to report on по violations of human раскрытию rights and promote коррупционной political деятельности, pluralism, нарушения to prevent гражданских и conspiracy theories политических that прав, attacks on journalists are раскрытие orchestrated заговоров, by в the том числе authorities и and many other issues. государственными. But let me once again Позвольте еще раз мне recall the names of some вспомнить of the имена killed тех Russian journalists, the ones that журналистов, lost their lives for the погибли, words they have которые written. положили свои жизни Ahmed на Nabi, профессиональной Ahmed стезе. Nabiev, Ахмеднаби Mikhail Ахмеднадиев, Beketov, Михаил Бекетов, Gadjimurad Kamalov, Гаджимурат Камалов, Natalia Estemirova, Наталья Эстемирова, Anastasia Baburova, Анастасия Бабурова, Magomed Yevloev, Магомед Anna Евлоев, Politkovskaya, Анна Политковская, Bagiv Kochetkov, Paul Кочетков, Klebnikov, Пол Alexei Хлебников, Sidorov, Алексей Yuri Сидоров, Shekochin, Юрий Щекочихин, Valery Ivanov, Валерий Igor Иванов, Domnikov, Игорь Добников, Larissa Yudina, Лариса Юдина, Nadezhda Chaikova, Надежда Ladislav Чайкова, Listyev, Владислав Dmitry Листьев, Kolodov, Дмитрий Холодов and many others. и многие-многие другие. And we should never stop repeating their names. Мы не должны забывать этих имен. Let me now ask all of us Позвольте a question, сейчас an honest всем one. нам задать вопрос. Did these Откровенный people die in вопрос. vain? Эти люди умерли зря. Were these noble people killed to make room for the hundreds of Эти professional благородные люди, propagandists that dominate today's они media here in уступили Russian свое Federation? место, которым были заняты Did сотни these people who were официальных targeted and пропагандистов. killed because of their Эти devotion to the люди truth погибли and to independent из-за journalism своей die in vain? приверженности правде, Were борьбы these за noble правду. people killed just to Эти replace благородные люди genuine, были independent убиты для того, journalism чтобы with what is независимый, little честный more than a журнализм mouthpiece for political был speech that заменен feeds off the рупором официальной uncertainty and genuine пропаганды. anxiety felt among the public at large here? Does the media landscape reflect the aspiration of those, the majority in Russian масс-медиа в journalism, российском who yearn for an журнализме ethical, сейчас professional space уступил in this very место house, where этическим pluralism and all принципам. voices can be heard, И остался including ли those that плурализм, some in при котором government would слышны prefer разные remain мнения, разные silent or оценки, разные unreported? голоса. Does current media landscape reflects Russian journalism отражает and will состояние continue to do российской so? журналистики What went действительно, wrong here? и будет ли так в будущем? I recall Что же that in происходит this very в российской house журналистике? in 2011 I Я была came, здесь в 2011 году. I met many people Я and когда I made приехал many сюда, я friends. встречалась со многими, And I came to встречался this со hall многими to celebrate the друзьями. 20th Я приехал в anniversary этот of the зал Russian с law тем, чтобы on the отмечать mass media that had a 20-летие tremendous российского закона о positive средствах массовой effect in the информации, post-Soviet который world. сыграл The skills of масштабную Mikhail позитивную Fedotov, роль на Yuri постсоветском Baturin пространстве. and Михаил Vladimir Федотов, Юрий Entin were Батурин, recognized Энтин then as they helped to тогда achieve были in 1991 the нашу high level of помощь freedom и of the пользу media для in Russia. достижения высокой I степени guess свободы this средств time there is массовой no информации cause в to России. celebrate Я here, думаю, что сейчас and the law is праздновать used нам not тут to нечего. promote, Этот закон but to используется не для suppress того, чтобы media freedom in продвигать Russia. свободу средств The массовой spread of информации, а наоборот propaganda is подавлять another ее. issue I want to touch upon. Рост пропаганды. Alongside Еще the один bounds вопрос, from который violent хочу attacks, коснуться. this is another ugly scar Это on the face еще of modern один journalism. серьезный шрам. It is not for me, as a representative on freedom of the media of the OSCE, to teach about the content of the media or how to write and report, but it is for me to ask questions. I also believe that it is for the national professional organizations and self-regulatory bodies to evaluate the state of journalism in Russia. This phenomenon of today's propaganda jumps to our world straight from the worst times of the Cold War, 25 years after the fall of the Berlin Wall. History is repeating itself as a farce. Stories of conspiracy theories, tortured kids, mass graves, rapes, and mail parcels with heads of insurgents filling the screen of Russian TV, all proven by fake testimonies and videos from YouTube.
What is this, много if not a black page in the history of Russian journalism that was recently so proud to bring the public not just here, but everywhere in the world, the spirit of glasnost? I urge this dark period be over before it destroys the very notion of your profession. What we need, and here I'm talking about international organizations and other unions, is to offer full and genuine support to the Russian Union of Journalists in building professional solidarity to resist the political takeover of journalism. In order not to be viewed through the same lens, Russian Union of Journalists should stand for trust, and it's doing so. And respect has earned across Europe, the trust and respect earned in particular by those on the list of murdered journalists who view their jobs as bringing news to people, not propaganda. In particular, I disagree with boycotting this meeting by some professional organizations. It is their right, but I do not think boycott will bring anything. We have to stick together, and we have to show support and solidarity in the most difficult times. I believe that in the modern world of new technologies and millions becoming involved in journalism using social networks, the weight of ensuring ethics of the profession is relocated to the editors and other gatekeepers of the news and news dissemination. I call on the editors and publishers, I call on the governmental authorities wherever they own media outlets, directly or by proxy, stop corrupting the profession, stop making money and gaining influence on blood, hate speech and narrow-mindedness. Russian journalism, but not just Russian, is in a dire need of self-examination. There is a need to free journalism of fear, propaganda and routine frustration. In the absence of critical journalism, democracy suffers and deliberate misinformation becomes the standard, but it became in my part of the world. Как одно время стало и на территории бывшей Югославии. I will not go in those times, but there are so many moments that I remember. Но я помню многое из старых времен. Я помню 92-й год Сараева. Я помню все, что тогда делали СМИ, и хорошего, и плохого. Несмотря на серьезные, с которой сталкивалась Анна Политковская ежедневно, она не сдалась, она не отступила. И ее жизнь, и ее смерть доказали серьезный риск, с которым связана журналистская профессия в России. Нет демократии без профессиональной отваги и расследовательской журналистики. Без этого нет будущего демократии. Я хотела бы закончить цитатой. Наша задача нужна не для того, чтобы кому-то угождать или вредить. Наша задача – это нарисовать портрет о действительности своим пером. Спасибо большое.